Hello, Avi. This is Dr. Sailaja. I'm a clinical psychologist and as well as a passionate trader. సో ఇవాళ ఈ వీడియో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే యూజువల్లీ నా దగ్గర నుంచి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ గురించి స్ట్రాటజీస్ ఆర్ లేకపోతే చార్ట్ అనాలిసిస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఆర్ లేకపోతే హ్యూమన్ సైకాలజీ గురించి మార్కెట్ సైకాలజీ గురించి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా అనేది అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్రౌడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సైకాలజీ, ఒక క్రౌడ్ వచ్చేసి ట్రేడింగ్ గురించి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. కానీ మనం యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ వేరే గూగుల్ ఛానల్లో కానీ చూస్తే దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వీడియో ఛానల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే గ్రూప్స్ కావచ్చు. దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అబౌట్ ది చార్ట్ అనాలిసిస్ కానీ ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ కానీ ఎక్సెట్రా. బట్ ఇక్కడ యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ సైకాలజిస్ట్ I would say that నా ఛానల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నట్టుగా టుడే ఐ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో విత్ ట్రేడింగ్ సైకాలజీ. ట్రేడింగ్ సైకాలజీ అంటే ఏంటి అంటే ఒక మనిషి బిహేవియర్ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది బిహేవియర్, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద బిహేవియర్. ఈ బిహేవియర్ ఎలా ఎరైజ్ అవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకు వచ్చే ఆలోచనల ద్వారా. అంటే మనము ఒకసారి బై చేయాలన్నా లేకపోతే సెల్ చేయాలన్నా మన హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, మన థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి, మన బిహేవియర్ ఆ క్షణంలో ఎలా మేజర్గా ప్లే చేస్తుంది అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ nowadays we have been hearing that there are n number of people going through lot of emotional trauma కావచ్చు, మెంటల్ స్ట్రెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అండర్గో అవుతూ ఉన్నారు. సో దీని నుంచి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి, ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ నా ట్రేడింగ్ సైకాలజీలో ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ట్రేడింగ్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ యువర్ ఓవరాల్ స్ట్రాటజీ. ఇక్కడ మనము ట్రేడింగ్ సైకాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాము, మన దృక్పథం ఏంటి, మన స్ట్రాటజీ ఏంటి, మనం సైకలాజికల్గా ఎక్కడ ప్లేస్ అయ్యి ఉన్నాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇక్కడ ట్రేడింగ్ సైకాలజీ అంటే ట్రేడర్ సైకాలజీ ఏదైతే ఉందో అది ఒక 60% కావచ్చు, 55% నుంచి 60% వరకు ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ మేజర్ రోల్. Whereas coming to the money management, rest of the 30% తీసుకుందాం, ఒక 30-35% it plays definitely money management అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Even if you lose money, your emotions or everything it gets turned out. So here money management it plays 30-35%. The whole system what I'm talking about is the trading view. కానీ మీ సిస్టమ్ ఏంటి, మీరు ఎలాంటి సిస్టమ్ మీకు మీరు ఇండివిజువల్గా ప్లేస్ చేసుకున్నారు ఆర్ లేకపోతే డెవలప్ చేసుకున్నారు అనేది చాలా ముఖ్యం. అండ్ దాట్ ప్లేస్ ఆ 10%. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థమవుతుంది, మన ట్రేడింగ్ సైకాలజీ ఆర్ ద ట్రేడర్ సైకాలజీ ఎక్కువగా శాతం మనకి మేజర్గా రోల్ ప్లే అవుతుంది అని చెప్పి. అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద సైకలాజికల్ built we made up of. అంటే నా ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నా థాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నా బిహేవియర్ ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఎలా ఉంది అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాట్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ టు బి ఏ విన్నర్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్ అనుకోండి, ఆర్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ యాజ్ అ ఫుల్ టైమ్ ట్రేడర్స్. సో హియర్ when I'm talking about there's lot of fear, anxiety, or లేకపోతే a lot of ఒక హోప్ నుంచి డ్రాప్ అయిపోవడం వెంటనే. వెన్ యు ఆర్ సీయింగ్ బుల్స్ అవర్ హార్ట్
also rapidly it goes on that maybe ikkada kontavaraku manaki greed inka koncham vaste baaguntundemo inka koncham munduku veltundi baaguntundemo. When we are analyzing or when we are seeing the price movement or the charts, candlesticks form అవుతున్నప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, the kind of curiosity ఏదైతే ఉంటుందో that kind of greed, fear or లేకపోతే వెంటనే బేర్స్ చూడగానే I lose hope immediately. I don't see anything hope here. That means our behavior is completely dependent on the bulls and bears or the price momentum kavachu, based on the market volatility kavachu, on all these things it depends. So friends, here I want to give you some tips here. So here what you have to do is, as I told you here, you are your own worst enemy and you are your own best friend also. Rather than spending time much onto the screen or a proper work and personal life balance చేసుకోవాలి. And it is very important, the preparation is very important before day or the morning, when you get up, I prepare, I give time for myself also before going. The mental preparation అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి. మెంటల్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఈ రోజు నేను ఇంత అమౌంట్లో ఆర్ లేకపోతే ద బడ్జెట్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ఐ ప్లాన్, ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను చేస్తాను, ఇంత నేను రిస్క్ తీసుకోగలను, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఐ నీడ్ టు ప్లాన్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ బ్యాకప్ దట్ ఇఫ్ ఐ లూజ్ మనీ దిస్ మచ్, ఓకే ఫైన్, ఐ క్యాన్ బి ఓకే. సో అందుకని మీరు ఎంత ట్రేడింగ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఆర్ లేకపోతే ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద మెంటల్ ప్రిపరేషన్. సో ఇది ఒకసారి మనకి ఉన్నప్పుడు దెన్ అట్లీస్ట్ ఒక బేస్ అవుట్లైన్తో మనము ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటాము. సో ఆఫ్టర్ దాట్, if suppose you don't have any trading, ఒక సిస్టమ్ లేదు, ఏం లేదు, మనీ మేనేజ్మెంట్ లేదు, ఆర్ లేకపోతే నేను ఎమోషనలీ ఆర్ మెంటల్ ప్రిపరేషన్ కూడా లేను, అండ్ దెన్ వెంటనే నేను ఎలాంటి అంటే బేర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ లేకపోతే లాస్ అవుతున్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద ట్రెండ్ ఆర్ రివెంజ్ తీసుకుంటున్నాను కైండ్ ఆఫ్ కొంతమంది ఓకే ఫైన్ ఇది రావట్లేదా, యావరేజ్ తీసుకోవడం కోసం మళ్ళీ ఇంకా కొంతమంది అమౌంట్ పెట్టి నెక్స్ట్ రేపటి కోసం మళ్ళీ మనం చూద్దాంలే అని అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది. అలాగే పొద్దుటి నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆర్ లేకపోతే కంప్లీట్లీ దే ఆర్ గ్లూడ్ ఆన్ టు ద సిస్టమ్ ఆర్ ద కంప్యూటర్, ప్రైస్ చార్ట్ చూసుకోవడం ఆర్ లేకపోతే రేపటి కోసం ప్రిపరేషన్ చేయటము, ఇదంతా ఇట్స్ లైక్ ఓ మై గాడ్, ఐ కాన్ సే దాట్. ఐఎమ్ ష్యూర్ దాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ టాకింగ్ అబౌట్. ఐఎమ్ ష్యూర్ మీరు అందరూ కూడా ఇలాంటి దీని నుంచి పాస్ అయ్యారు, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మీ. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఐ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ people go through అనేది I never understood until I entered into this field or the profession. I can say that I love this profession, but I always should aim to overcome my ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏరియాస్ని చూసుకోవాలి, లేకపోతే మై వీకెస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ నీడ్ టు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ టు come out of it. So this is what my aim should be. So for this, what you should plan it, first you need to plan your system, or don't depend on anyone's calls, or don't depend on anyone's messages, or లేకపోతే వాళ్ళు మెసేజ్ పెడితే ఈ అమౌంట్ మీద నేను ట్రేడింగ్ చేద్దాము. No, sorry, don't do all it. You work, you put your you put, even though if it is losses or profit, whatever it is, you take the responsibility. It is your job, you have to take the responsibility. So don't depend on anyone's messages, groups, calls, please. Next, after that, you should have పర్ఫెక్ట్ మనీ మేనేజ్మెంట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇది లేనిదే మీరు ఎంటర్ అవ్వటం కూడా చాలా డేంజర్.
we should be happy that even you do with thousands also, not doing with lakhs. With proper preparation, you enter into the market and be ready for the losses too. Not only just the profits, it's like, both sides. You should be ready. The next is coming to the, I should know you should be master and you should be expert in controlling your weaknesses or the improvement areas. I should say that the fear, greed, hope. Next is maintaining the discipline, which is very, very important. I should not neglect my family. I should not neglect onto anything, and I should maintain proper discipline, timing, and everything. Whatever you are into it, you should maintain properly. And the last thing, when you are prone, అంటే నీ ఎమోషనల్ స్వింగ్స్కి ప్రోన్ అవుతున్నప్పుడు, అంటే నేను చెప్పాను కదా, బుల్స్ వెళ్తున్నప్పుడు, మై హార్ట్ ఆల్సో ర్యాపిడ్లీ గోస్ అప్, అండ్ దెన్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. అంటే ఏంటి, నా బిహేవియర్ అంతా కూడా దాని మీదే ఆధారపడి ఉంది. అలా కాకుండా ఇలా ఉండకూడదు. అంటే ఏంటి, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. వితౌట్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీథింగ్, బికాస్ market is expected to change and we cannot predict the market. We cannot predict 100%. I don't say that we cannot predict at all. We can predict. But only the thing is that 100% accuracy tho evaru cheyaleru, because we don't know, because it is completely based on so many factors. Company fundamentals kavachu, there are psychological aspect kavachu, political aspects kavachu, there are many things. It depends on them. So friends, what I want to say is that never plan everything. You should have proper quit, proper క్విట్ అవ్వడం కానీ, అంటే ఎంట్రీ కానీ, క్విట్ కానీ, స్టాప్ లాస్ కానీ, అలాగే వెన్ యూ గెట్ హిట్టింగ్ యువర్ ట్రిగర్ కానీ, లేకపోతే యువర్ ఎమోషన్స్ కానీ, యువర్ డిసిప్లిన్ పార్ట్ కానీ, యువర్ టైం మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ కానీ, యువర్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ట్రేడింగ్ సైకాలజీ. So here I will also speak about every aspect in every video. Sometimes I will be doing on the trading chart analysis also, and also on this psychological aspects also. I'll give you beautiful techniques how to balance your work, and please you also suggest me what is useful for you people. I'm happy to help you, and I hope I am going to clear once again whatever you are expecting from me. I will 100% try to help you people psychologically. Meeku elanti help kavalanna kuda I am ready, and because I understand your emotions. Thank you very much, and if you like my video, I want you to like it, subscribe it.